এজেন্ডা হলো মানে ফার্স্ট অফ অল স্ট্রিমিং এর মূল উদ্দেশ্য হলো আমার কোনো মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা এরকমের কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমার নিজের যে প্রগ্রেস সেটাকে রেকর্ড করে রাখা এবং মূলত এই একটা কনসিস্টেন্সি ধরে রাখার জন্য এই কাজটা করা। তো আমাদের আজকের এজেন্ডা হলো অ্যারে অপারেশনস, অ্যারে, জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যারে, অবজেক্ট এগুলো নিয়ে একটু ডিপ ডাইভে পড়াশোনা করা। অ্যারে অপারেশনস, আমাদেরকে যদি বলা হয় একটি অ্যারে ট্র্যাভার্স করার জন্য আমরা খুব সহজে একটি লুপ চালিয়ে ট্র্যাভার্স করে ফেলতে পারি। এখন প্রশ্ন আসতে পারে ট্র্যাভার্স কি? ট্র্যাভার্স হলো ধরুন আমরা একটা অ্যারের প্রতিটি এলিমেন্ট যেমন লুপ চালিয়ে টাচ করে যে অপারেশন করা দরকার করতে পারি এটাকেই বলে ট্র্যাভার্স। ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা নতুন array.js ফাইল ক্রিয়েট করি, দেন লেটস সে আমরা একটা আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি, let array equal to 1 2 3 4 5 6 7 পর্যন্ত রাখি। সো আমরা যদি একটা ফর লুপ লিখি, for let I equal to 0, I less than array dot length I plus plus। যদি একটা কনসোল লগ নেই, console dot log array I। তো যদি আমরা একটু টার্মিনালটা অন করে নোড array.js দেই, তাহলে অ্যারের প্রত্যেকটি এলিমেন্ট একটা একটা করে কনসোলে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা নর্মালি জাভাস্ক্রিপ্টে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য var, const, let এই তিনটা কিওয়ার্ড ইউজ করা যায়, বাট মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা const এবং let ইউজ করব, কারণ var ইউজ করার বিভিন্ন কোয়ার্কস আছে যেগুলো আমাদের এখন মডার্ন সময়ে এসে আর হ্যান্ডেল করা প্রয়োজন হয় না, তাই মডার্ন সময়ে এসে const এবং let এই দুইটা ইউজ করা বেটার। তো আমরা যদি আবার আগের অ্যারের ওই কোড স্নিপেটটুকুতে ফেরত যাই, তাহলে এটা হলো ফার্স্টে একটা অ্যারে নিলাম, তারপর একটা ফর লুপ চালালাম যেখানে ফার্স্টে একটা মানে ইনিশিয়াল একটা পয়েন্টার, যদি বলি যে একটা পয়েন্টার প্রত্যেকটা এলিমেন্টে গিয়ে গিয়ে সেই এলিমেন্টগুলো মানে অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টে গিয়ে গিয়ে সেই এলিমেন্টগুলো কনসোলে প্রিন্ট করবে। তো তারপর সেটা আমরা চালালাম অ্যারের লেন্থ পর্যন্ত। এই অ্যারের লেন্থ হলো 1 2 3 4 6 7, কিন্তু নর্মালি অ্যারের ইন্ডেক্সিং শুরু হয় 0 থেকে। সো ফার্স্টের এলিমেন্টার ইন্ডেক্স হবে 0। তো নর্মালি কি হবে যে এটা ফার্স্টে 0, তারপর 1, তারপরে 2, তারপর 3 4 5 6, যখনই 7 হবে তখনই এই কন্ডিশনটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তারপর এই লুপ থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু আমার অ্যারের সব এলিমেন্ট ঠিকই প্রিন্ট হয়ে যাবে। আমরা যদি চাই প্রতিটি এলিমেন্ট 2 গুণ করে সেই আউটপুট দেখাবো, সেটাও পারবো। হ্যাঁ, সেটাও পারবো। যোগফল বের করব, তাও পারবো। যেমন আমরা যদি ফার্স্টে একটা বাইরে একটা ভেরিয়েবল 0 নিয়ে নিই, দেন যদি sum equal to sum plus array I এটা করে দিই, তাহলে সামের মধ্যে প্রত্যেকটি এলিমেন্ট লুপের প্রত্যেক স্টেপে যোগ হতে থাকবে।
এখন সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস অ্যারে আই, এটাকে আমরা চাইলে এইভাবেও লিখতে পারি, সাম প্লাস ইকুয়াল টু অ্যারে আই। এইখানে যেটা করলাম এটাকে নর্মালি কমেন্ট করা বলে, যে এটা হলো আমার কোডটা, এখানে কোডের এটাকে সে কোড হিসেবে রিড না করে জাস্ট কমেন্ট হিসেবে রিড করবে, আর এটাকে এক্সিকিউট, মানে প্রোগ্রামে কোনো বাইনারিতে এক্সিকিউশন হবে না। আচ্ছা, এখন যে ট্রাভার্সিংটা করলাম এটা মূলত ছিল ইম্পারেটিভ ট্রাভার্সিং, কারণ আমরা কোথা থেকে লুপ শুরু হবে তা বলে দিয়েছি, কোথায় গিয়ে থামতে হবে তাও বলে দিয়েছি, এমনকি কিভাবে ইনক্রিমেন্ট হবে তাও বলে দিয়েছি, এরপর অপারেশন কি হবে সেটাও বলে দিয়েছি। তাই এটা একটি ইম্পারেটিভ ট্রাভার্সিং। ডেক্লারেটিভ ট্রাভার্সিং, নেক্সট আমরা পড়ব ডেক্লারেটিভ ট্রাভার্সিং নিয়ে। সাধারণত আমাদের ফর লুপ চালিয়ে জাভাস্ক্রিপ্টে কাজ করতে হয় না, যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্ট একটি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেহেতু এর বিভিন্ন মেথড আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করে ডিক্লারেটিভ ওয়েতে ট্রাভার্স করতে পারি। ফাংশন এবং মেথড কি, এগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব। আমরা যেভাবে ইম্পারেটিভ ট্রাভার্স করছিলাম সেভাবে যদি ডিক্লারেটিভ ওয়েতে করতে যাই তাহলে একটি সুন্দর মেথড আছে যার নাম ফর ইচ। আমরা একটু এই মেথড বোঝার চেষ্টা করি। ও, আরেকটা ব্যাপার বলে রাখা দরকার, যে এখানে আমি মূলত স্ট্যাক লার্নারের ফুল স্ট্যাক আমি কোর্সটা ফলো করতেছি, কিন্তু ইনিশিয়াল এই ল্যাঙ্গুয়েজ মানে জাভাস্ক্রিপ্ট শেখার জন্য আমি মূলত এই স্ট্যাক ফুল স্ট্যাক আমি ভিডিওগুলোর উপর বেস করে একজন মানে ব্লগ লিখেছে, তো ওই ব্লগগুলোর উপর ফার্স্টে আমি এগুলো কমপ্লিট করব, দেন যখন জাভাস্ক্রিপ্টের ইনিশিয়াল ধারণাটা আমার কমপ্লিট হবে তখন গিয়ে আমি ওনার ব্যাকএন্ডের ওইটা থেকে শুরু করব, ভিডিও দেখার প্রসেস, ভিডিও দেখে কমপ্লিট করব। এছাড়াও এছাড়াও এইটা ছাড়াও আরো বিভিন্ন, অবভিয়াসলি এখন গুগল আছে, সো এনি টাইম গুগল করে বিভিন্ন রিসোর্স থেকে আমি জাভাস্ক্রিপ্ট শেখা ট্রাই করব। দেখি লাইভ স্ট্রিমের কি অবস্থা, একটু চেক দিয়ে আসি। Am I not subscribed from this account? I'm not sure, so it's all tar. JavaScript Day One. Let's see. Alter. It is. I'm live. I think so. Yep. Let me see ঠিক মতো সাউন্ড পাচ্ছি কিনা। ঠিক আছে, তো আই থিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটার সাউন্ড আর একটু কমানো যেতে পারে। ওকে, ঠিক আছে, পারফেক্ট পারফেক্ট। সুন্দর মেথড আছে যার নাম ফর ইচ। আমরা একটু এই মেথড বোঝার চেষ্টা করি। তো এখান থেকে ফর ইচ মেথডটা আমরা লিখে ফেলি আমরা। আচ্ছা, আই থিঙ্ক ওকে, অ্যারে ডট ফর ইচ, এখানে ফর ইচে যদি যাই এটা নর্মালি কি নেবে, একটা ভ্যালু, একটা কল ব্যাক ফাংশন নিবে, ভ্যালু, নাম্বার, আর যেটার প্রাইমারি হিসেবে অ্যারেই থাকবে। তো ফর ইচ, আমরা তো এখনো কল ব্যাক ফাংশন শিখিনি, তো আপাতত ফাংশন
না, আমরা তো মূলত ফাংশন নিয়ে এখনো কথাই বলিনি, সো আপাতত জাস্ট এই অনুযায়ী যদি কনসোল ডট লগ হ্যালো ওয়ার্ল্ড, তো এই কোডটা কি করবে, এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য একবার করে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করবে। তো যদি নোড যদি 1 2 3 4 5 6 7 7 বার হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করেছে। এখন এই প্রোগ্রাম রান করলে দেখা যাবে যে কাজ হলো যতটা এলিমেন্ট ততবার লুপ চলবে। ফর ইচ এর মধ্যে আর্গুমেন্ট আকারে একটি কলব্যাক ফাংশন পাস করব। আমরা চাইলে ফাংশনটা ফর ইচ এর মধ্যে না লিখে বাইরে লিখে সেই ফাংশনের নামটাও পাস করে দিতে পারি। এখন ভিতরের ফাংশনটা কিন্তু আমরা কোথাও কল করিনি, তাহলে কিভাবে তা কল হলো? আমাদের জন্য ফর ইচ সেই ফাংশনটা কল করে রেখেছে কোনো না কোনো ভাবে। এই কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার আকারে কিছু না কিছু আছে, সেগুলো সব আর্গুমেন্টস নামক একটা ডাটা স্ট্রাকচার স্টোর করা আছে। এটা অনেকটা অ্যারের মতো কিন্তু অ্যারে না, এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের একটা ডাটা স্ট্রাকচার। একটা উদাহরণ দিলে, তো আর্গুমেন্টস নামে এক কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে প্যারামিটার আকারে কিছু না কিছু আছে, সেগুলো আর্গুমেন্টস নামক একটা ডাটা স্ট্রাকচারে স্টোর করা আছে। মানে এখানে যদি আমি বাইরে থেকে প্যারামিটার নাও নেই, ওটার মধ্যে প্যারামিটারস আছে, সেটা আর্গুমেন্টস নামক একটা ডাটা স্ট্রাকচারে স্টোর করা আছে। এটা অনেকটা অ্যারের মতো কাজ করে কিন্তু অ্যারে না, একটা ডিফারেন্ট টাইপের ডাটা স্ট্রাকচার। তার আগে আমি আরেকটা জিনিস ট্রাই করে দেখি। এখানে বলা হয়েছে যে বাইরে থেকে ফাংশন ক্রিয়েট করে নিলেও হবে। তাহলে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করি, প্রিন্টিং অ্যারে console.log hello world। এটার ক্ষেত্রে এখানে জাস্ট পাস করে দিলে হবে। যদি প্রিন্টিং ওকে, আচ্ছা, তো এইখানে যদি ট্রাই করে what's the difference function in another তো এটা আমার একটা কোয়েশ্চেন আসছে। When you pass a function using function name, you are passing a reference to the function itself, which can be called later. When you pass a function using function name, you are calling the function immediately and passing the result of that function call. In your code, array.forEach printing array, you are passing the printing array function as a reference to the forEach method. The forEach method will call printing array for each element in the array. If you were to use printing array in bracket, when calling the function style, instead you would be calling immediately and passing its return value, which is undefined in this case, to the for each method. This would result in an error because
for each expects a function not undefined. আচ্ছা, বুঝলাম। তো আমার মনে একটা প্রশ্ন ছিল, নর্মালি তো আমরা ফাংশন এইভাবে কল দেই, তো ওইটার বদলে আমরা এইভাবে পাস করছি। তো তার জন্য আমি এটা গিটহাব পাইলট খুব সম্ভবত এটাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি। তো ওর রিপ্লাই আমি যা বুঝলাম যে শুধু এইভাবে এইভাবে পাস করলে তখন এটা রেফারেন্স হিসেবে পাস হয়, তো এটা ফাংশনের রেফারেন্স ইটসেলফ পাস হয়। আর যখন এটার বদলে যদি এটা পাস করি, তো এটা হলো ফাংশনটা কল হচ্ছে। তার মানে কি, যখন এইটা ফর ইচ মেথডের ভিতরে এটা দেব, তো ফাংশনটা ইমিডিয়েটলি কল হবে এবং কল হওয়ার সাথে সাথে এই ফাংশনের যে রেজাল্ট আছে এই রেজাল্টটা ফর ইচে পাস হবে। আর এই ফাংশনের যে রিটার্ন ভ্যালু, রেজাল্ট বা রিটার্ন ভ্যালু, এই ফাংশনের রিটার্ন ভ্যালু হইল আনডিফাইন্ড এবং ফর ইচ নর্মালি এক্সপেক্ট করে যেটা হিসাবে একটা ফাংশন পাবে, কলব্যাক ফাংশন বা যাই হোক, প্যারামিটারে ফাংশন আর্গুমেন্ট হিসেবে ফাংশন পাবে। কিন্তু যেহেতু আমরা এভাবে আনডিফাইন্ড পাবো, সেক্ষেত্রে এটা একটা এরর দেবে। তো ট্রাই করে দেখি। হ্যাঁ, এরর দিয়েছে যে আনডিফাইন্ড ইজ নট এ ফাংশন, মানে ও কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছিল ফাংশন, কিন্তু আমি যেহেতু এটা কল করে দিচ্ছি আর এটা তার জন্য এটা এইভাবে হয়ে গেছে। ঠিক আছে আপাতত। হুম, এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের একটা ডাটা স্ট্রাকচার। একটা উদাহরণ দিলে সুন্দরভাবে বোঝা যাবে ব্যাপারটা। আচ্ছা, আর্গুমেন্টের ওই ব্যাপারটায় আবার আসি। দেখি তো, আপাতত এটা সরাই। আবার যদি ফাংশন ক্রিয়েট করি একটা console.log arguments, আর্গুমেন্টস হিসেবে কি আসতেছে দাঁড়ান দেখি। এটা হইলো আর্গুমেন্টস, একটা অবজেক্টের মতো আসতেছে, সেইখানে 0 বুঝতে পারছি। তো ফার্স্ট এটা হইলো এলিমেন্ট, সেকেন্ড এটা হইলো ওই এলিমেন্টের ইনডেক্স, আর থার্ডের মানে মূলত একটা অবজেক্ট। এটাকে যদি আমরা এটা লাইক অ্যান অ্যারে অফ অবজেক্টস যদি ধরি, এটা হইলো একটা অবজেক্ট যদি ধরি, ওই অবজেক্টের ফার্স্টের মেম্বারটা হইলো অ্যারের ফার্স্ট এলিমেন্টকে নোট করতেছে, ওইটার ইনডেক্স, এবং থার্ডের যে মেম্বারটা ওইটা ওই হোল অ্যারেটাকে পয়েন্ট করতেছে। সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে যেমন যদি ধরি, এটা হইলো মানে এই যে 2, এটা 2 এর ইনডেক্স কিন্তু 1, আর এটা হলো হোল অ্যারেটা আবার সেম। তো আউটপুট থেকে দেখা যাচ্ছে অবজেক্টের মধ্যে 0 এর মধ্যে আছে আমাদের অ্যারের প্রতিটি ভ্যালু। ইয়েস, অ্যাজ আই সেড যে 0 তে ছিল প্রত্যেকটি ভ্যালু, 1 এ ছিল এভরি, in 1 there was the index of every value of the array, and in 3 it was the array itself. Uh, from this we can say that for each has uh, three parameters inside it, uh, which it takes as arguments. So let's try those argument. Let's
value index. The arguments were value index and the array itself. So now if we console.log value, I think I should use the backtick. Not this one, yes. And we can use the dollar sign here, and let me try something. Should I use it here or here? I forgot. Just trial and error, and this is here. So then the index, not this one, index array. এটা যদি if we print this, we'll get something similar to this, but it will be in a string type format. So if we একটু জুম ইন করে নিলাম যাতে দেখতে সুবিধা হয় আপনাদের। সো এই তো value 1 index 0 আর array itself, it is printing array itself too. In the second line it is printing the value of the second element, and it is 2, and its index is 1, and it printed the array itself. So we actually got what we saw earlier when we printed the arguments. We got a totally similar something to that. So এবার আমরা যদি for each এর কথায় আসি, এটা দিয়ে for loop এর যাবতীয় যা we can do everything we could do with for using for each. Let's try when we use the for loop, we summed the values, all we figured out the summation of the elements of the array using a for loop like this: I less than array dot length I plus plus sum. Let's take a global variable sum equal to 0, and then sum plus equal to array I. So let's just run this using node array. Oh, we didn't console log the sum. Let's console, because I'm not printing, because I didn't write console log in my code, that's why I didn't show any result in the terminal. Sum, just that again. We got 28. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 equal 10, 10 plus 5, 15, 21, 28. Alright, now let's do the same thing using for each. Let's take a variable sum equal 0 array dot for each. For now we are gonna use the normal function called value. Let's take the 3 parameters. We could have worked, it's not necessary to take the 3 parameters here. We can just take the one we want to work with. Let's like that, and plus equal value
that's it. Console.log sum. As I said earlier, this is actually same as writing sum equal to sum plus value, but this is just a shorthand which is also known as plus equal operator as far as I know. So we got the same result now, but we can, as I said earlier, we can just use the one parameter or argument that we need for the code, but for our understanding, let's just take the normal three that we have here. First one is value, second one is index, and the third one is array. It's not necessary to name this parameters value, index, array. If I used v here and v here, it would have worked the same way. Like it would have still given me the same result, which is 28, and that's that. So let's just clear the terminal a little because it got too much cluttered, and let's move on. As I said, we'll get the same result. uh, if it's saying that the same thing, Jay. If we don't need anything other than value as parameter, then we can, if we are not gonna use index and the array parameters, we can just take the value parameter and use it. It's not necessary to write the three parameters, but there's a catch here. If you wanna use array, like if you wanna do some operation with the array parameter inside the function, then you can't just write v index. This is gonna give an error. This is not going to give an error, but what it will uh, what it will do is that, like, there is a position. The first parameter is value, second parameter is index, and the third parameter is array. So in this current array parameter, it won't be the original array, not this one, but rather it will be the index, because we normally have three parameters, but I wrote two parameters here. So the first one value will go to v, second one index will go to array, and the array that we need to get, we will not be able to get that. So that's why we want to get the third or the array parameter, we'll have to write all three parameters. Now this array is this array, so that's that. Boola, the output will be wrong. Now if we want to print only the if we want to print only the even elements of the array, we can do that too by let's take an if condition, and the condition will be that the value mod 2 equal. There are JavaScript is a quirky language. Like there are two equal, then three equal comparison. So this operator is called modulus, or mod in short, which returns in Bangla it is called bhagshesh, and in English it is called the remainder. So like if we divide 3 by 2, we'll get one remainder. That one will be returned by this value, and by this we are comparing the left and right hand side
যে are they exactly the same. The two equal sign comparison only checks if the values are same, not the type. But the three three equal sign comparison checks both values and types. So console now we console log that value. So only the even numbers are printed. Uh, এখানে for each function আমরা তৈরি করিনি as we didn't write the for each function like we wrote everything about the for loop earlier, which was an imperative uh, which was an imperative method of traversing. Since we didn't as we didn't write anything about this for each function or method, that's why it is a declarative method of traversing. চারটা এলিমেন্ট যোগফল if we want to if we want to get the sum of the first four elements of first four elements of the array, how can we do that? Let's see. Oh, for that, previously, as I said, there are three parameters over here, like index and array. If we want to get the sum of the first three elements or four elements or n elements of the n elements n elements of the array, we can just check if the index is less than or equal to some number. That number will be the number of elements we want to sum, number of index we want to from the first we want to sum. So let's say it's 3. We can just sum plus sum equal to sum plus array index, which can be replaced as value. Now console.log sum. Let's see the result, and that will give us 10. That will give us 10. Okay, so 0 1 2 3, yeah, 6 4 10. For each method মনে রাখার সহজ উপায় হলো আমরা যে for loop লিখতাম সেটা লিখতে হবে না, সেটা for each আমাদের জন্য করে দিয়েছে। শুধু আমাদের কাজ হচ্ছে যেটা আমরা লুপের বডিতে লিখতাম সেটা আমরা কল ব্যাক ফাংশনের মধ্যে লিখব। Now let's learn about something called now let's learn about something. Okay, let's see next ওরা কি করেছে। ধরি আমাদের একটা অ্যারে আছে নিচের মতো, দেখি অ্যারেটা লিখি const অ্যারে। এখানে আমি const ইউজ করলাম কারণ এই নর্মালি অ্যারেতে তো
আমি আর চেঞ্জেস আনতেছি না। নাল false 4,5 ওকে একটা এমটি স্ট্রিং আর একটা টেস্ট 6 and 7 সো এখন আমরা চাইছি এখান থেকে নাম্বার ছাড়া বাকি যা আছে সেগুলো বাদ দিয়ে শুধু নাম্বারগুলো ফিল্টার করে নিতে সো we want to filter from this array. We just want to filter the numbers like the null false the null false empty string and the test string will be filtered out of the array and we'll get the just the number. We'll get the array which will have only the numbers as its elements. So let's see. We'll maybe use the filter. JavaScript has a built-in method just like for each. It is called most probably filter as far as I remember. But let's see how we can do it using the normal for method, normal for loop, which is also we are calling here the declarative method. So let's take let index I. Let's take a variable I equal to 0, I less than array dot length. uh, let's increment the I every step for 1. mm, then let's check. I'm not sure if it's gonna work. I'm just type of let's take type of array I equal not equal number array I equal to undefined. এখন যদি array, now let's print the array. Let's see what result do we get. So what did we get? 1 2 3 undefined, undefined 4 5 undefined, undefined 6 7. So what this code is doing is, so first we take a pointer same as earlier when we use the for loop to traverse the array. We take a pointer I equal to 0 which starts at the 0th index and runs till the last or length of the index, the length of the array, and it gets incremented by 1 after every step. So in the inside the loop we check if type of array 1, this is going to return the type of the ith value, ith element, the element that is in the I index of the array. It is gonna return its type and it is going to compare it to if it's a number. If this is going to be this is going to ultimately return a boolean value true or false. If it's true, then it's not a number. So let's see, 1 2 3, this is a number, but null, this is not not a number. So it will return true because we are checking if the ith index value is not a number. So when it is not a number, that element will get replaced with undefined. Now my question is, if we took const here, why can we change the elements of the array? Let's ask GitHub Copilot Sun about it. As you can
I declared array using const. Then how can why was I able? I I, I know I have in a sense a minimum understanding of why I can change the inside of the element even though I declared array as a const, but I'm just asking the chat AI bot to understand thoroughly, because it is necessary to understand something thoroughly. Like there's always it is always necessary to take a second opinion. So then we'll change the non-number elements to, let me tell you what it is going to reply. Normally what happens is when we declare something, some kind of variable with const, we cannot actually reassign it. That's what's this const keyword, constant or const keyword is like providing. It is not going to stop us from changing the inside elements of the array. Alright. Mm, let's see what it answers. In JavaScript, declaring an array with const means that the reference to that to the array cannot be changed, but the contents of the array can be modified. As I said, this is why you are able to change the non-number elements to undefined. Const ensures that the variable array always points to the same array. As I said earlier, the elements within the array can still be modified or removed. I'm going back to my usual zoom level because I might not remember to change it later, so it's not like anyone is watching my stream or anything, so I don't think it's necessary to like do this. Anyways, let's move on. So it changed everything to no, normally if I want, I can create another array. What I want to do, what was my first agenda? My first as agenda was to what I wanted to do with this code is that I wanted to remove the non-number variables from the array. But were we able to do that? No, they are still undefined here. So it's not like we removed the undefined or non-number values from the array. In a way, we can do this by creating an empty array of named array 1. See, I think I can still declare this as const. I may be wrong. This might give an error, but I'm not. This might send an error, but I'm not sure. Let's just use if. Let's just use continue else. One push.
log the array 1. Value is not defined. Oh, I forgot. I thought it was the like something like the for each one, but my mistake. 1 2 3 4 5 6 7. So I created another array with the only the number values, number elements of the earlier or initial array. হুম। এখন সমস্যা হলো এই আনডিফাইন্ড গুলোকে কিভাবে আমরা বাদ দিব। আমাদের অন্য ওয়েতে চিন্তা করতে হবে। আমরা এমন করতে পারি যে কোনো পজিশনে এলিমেন্ট টাইপ যদি নাম্বার না হয় তাহলে আমরা পরবর্তী ভ্যালুকে অ্যাসাইন করে দিতে পারি। যদি আমরা স্টেপগুলো একটু দেখি 1 2 3 false 4 5 what they are doing here is typically can be called left, semi-left shifting, which I learned in my university data structure course, which is also known as CSE 220. CSE 220. Let's try. So what they are trying to do is, like every time we get a non-number value, they are going to replace it with the immediate next value, and it's gonna continue. Let's see the code. Is this necessary? Okay, we're not gonna see that one. এবার এখান থেকে আনডিফাইন্ড বাদ দিতে হবে, সেটার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি। ঠিক আছে, আনডিফাইন্ড হয় তাহলে কাউন্ট করে সেটা কাউন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবে, শেষে আমরা আনডিফাইন্ড সব বাদ পড়ে যাবে। ছোট একটা অ্যারে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। কাজটা ইম্পারেটিভ ওয়েতে না করে ডিক্লারেটিভ ওয়েতে করতাম তাহলে অনেক সহজে করতে পারতাম। ওকে, এখন ডিক্লারেটিভ, let's see the declarative way. Let's see the declarative way. For this we have to take a new array because the filter method returns a filtered array. If type of value equal number, only then it will return it. Console.log value. Okay, value is not defined. Why
mistake. It should be new array. Now it should work. Yeah, it returned 1 2 3 4 5 6 7. So let's go through the step-by-step execution of the code. So in the first line we declared the array, and in the third line we declared a new array, because normally array.filter will return a new filtered array, so we'll have to store it in a new array in order to print it later. We could have, like, if we used let instead of const, uh, we could have stored the returned or filtered array in this array variable also, but that would have resulted in that this earlier array we would have lost that. We would have n- we would have lost that, so it is unnecessary to do that. So it is better to take just a new variable and store the filtered array inside that. কিন্তু এই জায়গায় একটা সমস্যা আছে, কারণ ফিল্টার মেথড বিহাইন্ড দ্য সিন একটা এক্সট্রা মেমরি ব্যবহার করে। আমরা যখন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট করি তখন সাধারণত এত জটিল ইম্পারেটিভ ওয়েতে করি না, আমরা যে বিল্ট ইন মেথড আছে সেগুলো ব্যবহার করি। তাই দেখা যায় যে অনেক সময় ডেটা যখন অনেক বেশি হয় তখন অ্যাপ্লিকেশন হ্যাং হয়ে যায়। এখন আমরা কি সবসময় ইম্পারেটিভ মেথডেই কাজ করব, বা কখন বুঝবো আমরা ইম্পারেটিভ ওয়েতে করতে হবে, কখন ডিক্লারেটিভ ওয়েতে? প্রথম কথা হচ্ছে 90 থেকে 95% সময়ই আমাদের বিল্ট ইন মেথড ইউজ করা হয়ে যাবে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কমপ্লেক্সিটি এত বেশি হয়, সেসব ক্ষেত্রে আমাদের বিল্ট ইন মেথডের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হতে পারে। ধরেন আমাদের অ্যারেতে এখন জাস্ট নাম্বার, স্ট্রিং এসব ডাটা আছে, কিন্তু যদি এমন হয় যে প্রতিটি এলিমেন্ট এক একটা জায়ান্ট অবজেক্ট এবং প্রতিটি অবজেক্টের সাইজ প্রায় 1 MB করে, যদিও 1 MB ডাটা বানানো অনেক কঠিন, তাও বোঝার সুবিধার্থে উদাহরণ দিচ্ছি। এরকম যদি 100টা অবজেক্ট থাকে, তাহলে মোট অ্যারে সাইজ হবে 100 MB। এখন যদি 100 MB ডেটার অপারেশনের জন্য আমরা আরও 100 MB মেমরি খরচ হয়, তাহলে সেটা অনেক সমস্যা। তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ ইম্পারেটিভ ওয়েতে গিয়ে কাজ করতে হবে। যদি আমাদের এখানে মেমরি কনস্ট্রেন্ট না থাকে, সহজে করতে পারতাম। এটাই ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন বানানোর সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একজন ইউজার 64 GB র্যামের পিসি ইউজ করতে পারে, আবার 2 GB র্যামের পিসি ইউজ করতে পারে। ব্যাক এন্ডে যত ডেটা থাকবে তার জন্য সার্ভার কস্ট আমি বা আমার কোম্পানি বহন করছি, কিন্তু যখন ব্যাপার ফ্রন্ট এন্ডের তখন সেটা পুরোপুরি ইউজার কেন্দ্রিক। আমি চাইবো আমার অ্যাপ্লিকেশন যেন 64 GB র্যামের পিসি থেকেও ইউজ করা যায়, 2 GB র্যামের পিসি থেকে ইউজ করা যায়, আবার মোবাইল থেকেও যেন ইউজ করা যায়। তাই অনেক ছোট ছোট বিষয় খেয়াল রেখে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট করতে হয়। এখানে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের চ্যালেঞ্জ, অ্যারের পরবর্তী ধাপগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য অবজেক্ট সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। তাই অবজেক্ট অপারেশনস, ফাংশনস ভার্সেস মেথড, অ্যারে, অবজেক্ট ওভার অ্যারে, অ্যারের পরবর্তী ধাপগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য অবজেক্ট সম্পর্কে আপডেটের ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ ওয়েতে করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপডেট অনেক সিম্পল। আমাদের যদি কোনো অ্যারের ইন্ডেক্স জানা থাকে তাহলে খুব সহজেই আমরা ডাটা আপডেট করে ফেলতে পারি। এটা হলো আপডেটের, এটা যখন আমরা এগুলোর বদলে আনডিফাইন্ড করলাম, ওইটাই মূলত আপডেটের লাইনটা ছিল। হুম
Um, এরকম আরেকটা মেথড আছে, সেটা হলো ফাইন্ড ইন্ডেক্স। সো const index equal to array dot find index, যেটা একটি কল ব্যাক ফাংশন নিবে। আচ্ছা, এই কল ব্যাক ফাংশন কি কি দিচ্ছে? ভ্যালু ইন্ডেক্স or array, same as earlier. So is it necessary? I'm not sure if it's going to. I'm not sure if this code is going to work or not. I'm just writing it from. It did work. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Um, অ্যারে এর ভ্যালুও পরিবর্তন হবে, কারণ হলো আমরা এখানে যেভাবে অ্যারে দেখতে পাচ্ছি আসলে সেরকম না। আমরা যতই ডেটা রাখি অ্যারেতে, জাস্ট অ্যারের মধ্যে কয়েকটা অ্যাড্রেস থাকে। এই ডেটাগুলো অ্যাড্রেস, মানে এই ডেটাগুলো যে অ্যাড্রেস, তা অ্যাড্রেস যেখানেই চেঞ্জ করি না কেন তা অরিজিনাল অ্যারেতেও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মিউটেশন। আর ফাইন্ড মেথড মিউটেবল। ওকে, সি থেকে কি করলো, এর রেফারেন্স রাখলো, এ আর বি
এন্ড বি এটার ভিতরের জিনিস কন্টেন্ট সেম হলেও দুইটা তো সেম অবজেক্ট না। হুম ইম্পারেটিভ ওয়েতে কিভাবে ডেটা রিলেট করতে হয় তা আমরা আগেই দেখেছি অ্যারে ট্রাভার্সের দানে। এখন আমরা দুইটা মেথড ইউজ করে ডিলিট করব, স্প্লাইস অ্যান্ড ফিল্টার। এদের মধ্যে পার্থক্য হলো স্প্লাইস মেথড মিউটেবল এবং ফিল্টার ইমিউটেবল। কিভাবে আমরা একটু দেখি। Splice and filter. Find index for index 1. Delete করবো। তো স্প্লাইস করে ওটা সরাই ফেলে টোটাল। Let's code this. Const array equal to let's copy this bunch of times and then 5 will suffice. Okay, তো imagine আমি 0 1 2 3 তিন নাম্বার অথবা আইডি 4 এর অবজেক্টটা রিমুভ করতে চাচ্ছি। তো ফার্স্টে ইন্ডেক্স জানি, তাও বের করে নেই। const index equal to array dot find index value স্প্লাইস সবসময় নিউ অ্যারে রিটার্ন করবে। আচ্ছা, নর্মালি স্প্লাইস কি নেয় ইনপুট হিসেবে? স্প্লাইস নেয় স্টার্ট নাম্বার, ডিলেট কাউন্ট নাম্বার। আচ্ছা, স্প্লাইস ডিলেট কাউন্ট মানে কয়টা ডিলেট করবে? 3 সরি ইন্ডেক্স 1 console.log এটা যদি 2 দেই তাহলে লাস্টের দুইটা স্প্লাইস মেথড সরাসরি অরিজিনাল অ্যারে থেকে ডিলিট করে দিয়েছে।
তার মানে এখানে মিউটেশন হয়েছে। ম্যাপ সাধারণত অরিজিনাল অ্যারের ক্লোন ভার্সন তৈরি করে। যদি অরিজিনাল অ্যারেতে 10টা ডেটা থাকে তাহলে নতুন অ্যারেতেও 10টা ডেটা থাকবে। এখন সে ডেটা একই হতে পারে, ডিফারেন্ট হতে পারে, যেমন সব নাম্বার স্ট্রিং ভার্সন সে আউটপুট দেবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ম্যাপ করার পর অ্যারের লেন্থের কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধু ডেটা পরিবর্তন হবে। ডেটার সংখ্যা একই থাকবে। ফিল্টার কাজ আমরা একটা অ্যারে থেকে যা ডাটা চাইছি তা ফিল্টার করে দেওয়া। ধরেন আমাদের কাছে একটা অ্যারে আছে, আমরা রিডিউস ফাংশন, আমরা নিচের উদাহরণটা দেখি। কনস্ট নাম্বারস ফিল্টার্ড অ্যারে ফিল্টার, যখন ফিল্টার হচ্ছে তখন n সংখ্যক বার সে ট্রাভার্স হচ্ছে, আবার যখন ম্যাপ হচ্ছে তখনও আবার ট্রাভার্স হচ্ছে। এতে টাইম কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। এটা চেইন করেও করা যায়। কনস্ট নাম্বারস এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি কিছুটা কমলেও পুরোপুরি টাইম কমপ্লেক্সিটি কমলো কিভাবে? বাড়লই তো। ভুল লিখছে তো এটা। এনিওয়েজ, না রিডিউস রিডিউস ঠিক মতো বুঝলে ম্যাপ ফিল্টার নিয়ে কাজ না করে রিডিউস নিয়ে কাজ করে ফেলা যায়। ম্যাপ আমাদের রিটার্ন করে একই দৈর্ঘ্যের একটি নতুন অ্যারে। ফিল্টার্ড ভ্যালুর অ্যারে রিটার্ন করে। এর দৈর্ঘ্য অরিজিনাল অ্যারের সমান হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু রিডিউস কি রিডিউস কি যে রিটার্ন করবে তা কেউ জানে না, শুধু আমরা জানবো। এখানে স্ট্রিং, নাম্বার, বুলিয়ান ইত্যাদি যে কোনো সম্ভাব্য ভ্যালুই এটি রিটার্ন করতে পারে। সম্ভাব্য ভ্যালু এটা রিটার্ন করতে পারি। আমরা একটা রিডিউসের স্ট্রাকচারটা দেখি। numbers dot reduce dot car return